Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с Кэтмен. Сегодня у нас с вами Disco Elysium или Elysium Disco. Доброго времени суток. И поехали. Поехали. Привет, не сахар, привет, хиппи и лазер. Здравствуйте, господа, доброго времени суток. Еще раз, да. Еще раз доброго времени суток. Всем привет, господа, времени суток доброго. Я настаиваю на этой идее. Но она не исчезнет. У нас там за окном стройка. Ой. И вертолет летит, потому что рядом больница. На какой? Я только подошел. Идея хиппи. Идея мимолетна. Ее надо было либо слышать, либо не слышать. Так, что насчет этих гавриков? Привет, доброго времени суток, всем хорошего счастья, здоровья. А, счастья, здоровья, нет, лазер! Люби денег мира. Хватит на ней стоять. Hi again. Have you changed your mind? You changed your mind, right? You can always come on. A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Welshi tape player, nodding along to the music. По нему не скажешь, что He не looks микрофон at в you руках. with a knowing smile and says, Hardcore! Вот как? It's hardcore! Так и будешь представлять, что это хардкор, да? Skibberdy, skibberdanger. I am the rearranger. Скибади, скибадейнджер, неплохо. could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? Ищи загадку Эйкомона. Скибади, скибадейнджер. Есть ли в этом лабиринте верная тропа, по которой можно выбраться отсюда? Ну, Скэтмен это не диско, Скэтмен это Евродэнс. Но, окей. So you had a talk with Andre, and now you want to discuss things with Lloyd. Good. Сквозь дыры в чересчур большом свита и спидпанка посвечивает голая кожа, перед ним открытая капка с плотницким It's инструментом. good you talked to Andre first. Gave me time to get a reading on your sign. Can't really talk to people before you get a reading. Волну. Yeah, gotta compare. See if we can align. Любопытно. I suck at socialising, man. Even now, our sign synchronisation is way off. But I'll see what I can do. Продолжает наводить порядок по ящике с инструментами. Да, неплохая идея, не сахар. Завтра хотелось бы в кино сходить. А для этого надо, конечно, поправиться. Расскажи мне о машинах, которые ты видел в церкви. Weird stuff. Specialised. There was a data processor and some sort of long wave machinery. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Что плохого по натурально? Nothing's wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick shit with it though. По натурально? Ты считаешь, что она на самом деле существует? Most of it doesn't exist. But there's also stuff that isn't allowed to exist. Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Лоу. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. Чуть не позвали The Нойкам. hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. Лоу. Не понимаю, что это означает. Это я вижу. Дальнейшая постройка пойдет нам на пользу. Один из вариантов — это попасть в церковь. Ладно. Hello, Mr. Streamer. Nice music here. Hello, Stop Gaming. Thanks. Так, наверное, мне это сейчас не в тему. The shaggy-haired girl kneels on the sea ice. She looks up as you approach.
So you Быстро talked для to my диска. associates, right? Are you going to help us? With the church, I mean. Пока не знаю, сейчас ответить на пару Shoot. вопросов. Твои друзья сказали, что ты была в церкви, что там видео. Oh, that. You're not going to believe me. There's no point in me telling you. She's less prone to blurt it out, crab man, than the others. Это мы посмотрим, давай Okay. рассказывай. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. Центральный She was процессор. dressed like Mainframe. someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. Продолжайте. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall, upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me, right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Like a crab, you say? На его лице застыло абсолютно непроницаемое уважение. Как выглядит человек? It was too dark. I couldn't tell exactly. Come on, she obviously could. She already went into detail. Ладно, хватит тянуть время. Как он He выглядел? looked like a banger, okay? He was all muscular and stuff. Had a mesh tank top. I know it sounds ridiculous, but that only made it scarier in a way. A crab and a banger? Лейтенант поднимает бровь. Yes, a banger. As in a mess gang member. I know what it sounds like, but that's what I saw. Человек гангстером, да, я тебе не верю. Ты была не права, я верю тебе. You were wrong. I do believe you. Why? Это слишком нелепая история, чтобы быть выдумкой. I guess so. Anyway, what else? Расскажи подробнее о своих My коллегах. associates? I haven't got much to say about them. В смысле, ты должна ж ты что-то о них Of знать. course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. А как насчет тебя, скажи мне что-нибудь о Me? себе. I'm a silver bird. Ага, ладно. Don't know what makes you think it'll be any different later, but Так, у меня 2 очка. Я хочу сначала вернуться назад, поболтать с Джойс, потом сюда отправиться и решать, что тут вообще происходит. Наковать тень огромного здания. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. И так далее. Ну, они вообще так прям в ролике были, хиппи. Вполне можно назвать под это. Так, изучить узор. Carving on the door is block-like and angular, like the church itself. 2 large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Повести рукой получу. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. Feels exceptional. 300 tons of pine would fit together seamlessly. It's old too, cut and carved many centuries ago. Посмотреть замок внимательней. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Посмотреть наклейкой. You see a yellow circle with 2 X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Что в нем такого современного? It's the contrast between the cheery, chemical yellow
and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. Кислый подоконник спит. Видел Тиму раньше, указать на него. He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses, and replies. No. На что-то он Looks like похоже. a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Малолетних For правонарушителей. Revachol ZOC, the moral intern defined junior delinquents as minors between the ages of 10 and 16 who have committed an act in violation of the law. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors are called delinquent acts. This was part of your officer's exams. Что здесь указано малолетних I haven't правонарушителей? seen that sticker before, and I'm not a youth. Согласен, она очень современная, но что на ней? Весельчак, который не знает, что умер, или мертвец, которому все равно. Где кроется That источник level of иронии? conceptual thinking is not part of my skill set. Хоть оторвать наклейку, не порвав ее при этом. Техника 6. Сейчас попробуем. Ну и перчатки на технику 2 уже есть. Heavy wooden doors, more than twice. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Наклеить ее на журнал, прямо на обложку. Voila. Looks very modern. Сделать свои бумаги более стильными. Секретное You're задание. part of the future brigade now, and so is your formerly humdrum ledger. Neon, baby. Смотреть в The скобу. padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all, but a nail. The work has been done recently and is unprofessional, to say the least. Should you want to get through, it might be easier to just pry the whole thing off. Отстанется This пока. cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting. Подергать дверь, вдруг они открыты. Nothing happens, only the sound of the padlock rattling against the door. I don't think that's going to work. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. Тут по наклейку ни слова, кстати. Указатель Сен-Брюн 1147. В тени видны пыльные скамьи, многих не хватает. Темнота скрывает алтарь или что-то вроде того, слишком темно, чтобы разглядеть. Тут типа электростанции. Там что-то есть. Из вентиляции несет запах картофельным погребом по весне.
А всегда линия видимости по краям экрана была такая черная, да. Шляпу бы не получше бы какую-нибудь. Логика 1. Эта сеточка, галстук, бабочка, это просто, я даже не знаю. Эмпатия у нас, конечно, страдает. You're back. Good. What can I help you with? Погасить удостоверение. Я, кстати, нашел свое I удостоверение. love you did. Вот это да! Оно изучает потянут тобой синюю пластиковую карточку, читает. Fast, observantly, like an electronic printer. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant Freighter? С удостоверения тебе на руку шлепаются в воду, если они порут рыбой. Окей. More lessons in basic reality? Так, My полицейская favorite part волна, of the day. концептуализация. Go ahead, ask me anything. Концептуализация. Glad to have been of assistance. Начнем с концептуализации. Концептуализация у нас 6 сейчас. You're back. More lessons in basic reality? 97%. My favorite part of the day. What is all of this? The scent, the sound, the air. Запах, звук, воздух. Что это за мир? World. The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. Серость. The Противоположность. camera of her mind glides over the surface of the water. Что вы там видите? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. There is a term of endearment they coined for it in the DeLorean century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it, these archipelagos included. Я слушаю. Elysium. Элизиум. Этому миру действительно нужно специальное название, выражающее It любовь. does. There are those who would call it hell. Что такое ад? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. Нет, эти фашисты. Общая картина у меня пока не складывается. You want a picture of the world? There is no complete set yet, dear. They're having some trouble reaching orbit. Типа, они не знают весь мир? Как так? Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. А что если предположить, что он круглый? That's looking less and less likely, Detective. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. ORG, Occident Revichol-Grad. There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three, they're piecing together a dark grey corona. Нифига себе, темно-серая корона. Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry,
But if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. A cold fear seeps into you. Серость? Что вы имеете в виду, когда говорите корона? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly, imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. Плоскоземельщики, наверное, обожают эту игру. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut, bring us together, however naive it may sound. Что-то не похоже, чтобы какого-то корона могла всех You сплотить. have misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. It's like the crowning of the world. It's insane. Very disco. You'd love it. Чуть почти колоды, куча островков посреди ничто. Ну что ж, раз вы говорите, что это диско. Everyone finds something worth holding on to in this world, however wasted its opportunities. Suddenly, you're conscious of yourself standing there, on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. The lieutenant observes you both, silently. He adjusts his glasses. Вы упомянули серость, что это The pale такое? is not, technically speaking, part of reality. Yes. Also, I think we've had enough excitement for today. We do have a case to attend to. Of course, Lieutenant. Let's try something else. Но я не хочу, я хочу знать, что такое серость. I don't think your colleague would appreciate that. He has already been so patient with this whole exercise. Exercise — это упражнение. Почему перевели как эксерсизы? Let's continue with something else, all right? You Когда can Кима ask не about будет. anything else in the world. Anything. Совершенно любое. You could sneak back later when the lieutenant is not here, unless you can convince him to step aside. Сила воли попросить Кима оставить вас наедине, чтобы поговорить о серости. Ким тебе доверяет. Good idea. Just ask him. He won't make a scene. Ким, могу я пару минут поговорить с мадам наедине? Fine. Он ходит вместе со своими заметками. See? What can he do? You're a grown man. А теперь скажите мне, что такое серость? Are you sure you're sure? Your colleague seemed adamant. Да, что такое серость? Okay. The pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass. А что такое изола? Isla is a Messinian word for a continent of matter, enveloped on all sides by the pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only one. In the last 4 centuries, we have discovered 7. Ну, то есть, типа, серость — это как белые пятна на карте, в таком духе. Но при этом это у них и материя. Mundi, Seol, Samara, Ilmara, Grad, Katla, and this, Insulinde. Оставали, что это? An oceanic isla. It comprises mostly of water. Muindi is the largest, Katla the coldest, Insulinde the bluest. What can I say? Each is perishing and dear. Обречена на погибель. Так, сейчас, секундочку. Нос.
Я думаю, что-то вроде зоны из ждалки. Хорошо, что оно похоже. Achromatic, odorless, featureless. The pale is the enemy of matter and life. It is not like any other, or anything in the world. It is the transition state of being into nothingness. Жестко. Крипово, реально крипово. Напоминает мне Sunless Sea концепцию. Что вот есть маленькие островки какой-то цивилизации, а снаружи полный хаос. Только там хаос еще хотя бы ощутить может, там монстры там и так далее, да, тут просто переход в ничто. И золото по-итальянски остров в нашей реальности что-то конкретно не обозначает. Ну, либо Island, Изола. А здесь она есть, ты оглядываешься вокруг. No, detective. We're safe. It begins there, 6,000 kilometers to the north, and even more to the south, east, and west. You are in the middle of the Isla. Это хорошо. Silent Hill. Да, кстати, Silent Hill тоже. А вон там, показываешь на север. An uproar of matter, darling. Rising into the pale. Rolling. Evaporating even. A great vision. The area of transition between the world and the pale is called porch collapse. Пороговый Imagine a провал. grey coronal mist. Cold vapor marked by spores of an opportunistic microorganism. A mold that's adapted to grow at the edge of the unrest. It's Слушай, это энциклопедия. the most disco thing you will ever see. Почему не называют это диско? Закрывает глаза и тяжело дышит. Какими физическими свойствами она обладает? It's difficult to describe or even measure. Something whose fundamental property is the suspension of properties. Physical, epistemological, linguistic. Так, секундочку. Еще секундочку. Так. The further into Pale you travel, the steeper the degree of suspension, right down to the mathematical. Numbers stop working. No one has yet passed the number barrier. It may be impossible. Цифровой барьер. Если мы окружены серостью, то как попасть с одной зоны на другую? Oh, it is so difficult for us. Это очень A сложно. squall of birds. Hardware operating in the harbour. Firm. Self-evident. It is possible to force dimensions on the Pale. In modern times, we can even compress its latitude, bouncing radio waves from one end to the other, shortening the path. Серость But it is отправить. still hard for humans to navigate the Pale without getting lost or having our minds damaged. Путешествие через варп. Серость оказывает влияние на рассудок. Extensively. Но как? Some say the damage stems from extreme sensory deprivation. Others argue that Pale somehow consists of past information that's degrading, that it's rarefied past, not rarefied matter. Нифига. Разреженным прошлым. They call it the blend over of the self. The Pale does not only suspend the laws of physics, but also the laws of psychology, maybe history even. The human mind becomes over-radiated by past. На что похоже это лучение? It feels terrible. Absolutely terrible. International standards strictly limit civilian travelers to 6 days of Pale exposure per year. Вы путешествуете не как гражданское лицо? No, Lieutenant Dubois. I'm entreprenetic business class. I'm cleared.
and trained for 22 days of Pale transit annually. Охренеть. А водителям грузовиков приходится иметь дело с серостью? Carried in the hulls of airships. It's a horrific job. Automation will abolish it soon. You should ask the Pale driver about this. See what she says. А вы подвергались такому облучению? Up to my gills, officer. An acidic smile on her lips. It's getting worse every year. Жесть. Что так, погоди. Some say they call it the blend over. It feels terrible. No, Lieutenant Dubois. Вы путешественника гражданское лицо? She's looking out toward the sea. What at? It's hard to say. Что такое энтропоника? Entreponetics is the scientific Энтропонетика. study of the Pale, or a recent iteration of it by way of grad. The study of the Pale reaches back 6,000 years. The Pericarnassians called it the Western Plain. Серж, что типа границионного фона. Серж — это граница мира, условно, хиппи. Они пересекли ее западную долину? There are signs of pretermodern crossings. Successful navigation of the Pale relies not just on technical know-how, but intensive psychological preparation. Some of these tactics have been known for thousands of years. Что изменилось с появлением энтропонетики? Nothing. We remain powerless before the Pale. The only real advance in Pale transit is the speed with which an aerostatic craft can pierce it. Less exposure leads to less effects later. Воздушное судно? Hybrid airships, Detective. Conventional rotors or jet engines no longer add velocity after the point of reference for motion is suspended, once you've crossed from near Pale to far Pale. Обычно интерактивный двигатель позволяет ускоряться лишь до определенного момента, после которого движение останавливается. Происходит, как только судно переходит из внешних слоев серости в более In глубокие. essence, we throw them in and they come out the other end. If we throw them precisely, А если этого не сделать, then they don't. тогда они не Gone, вылетят. like a skipping stone beneath the surface. Чего больше, серости или остального мира? The Pale outweighs reality 2 Это to 1. как темная There is материя или more темная pale than there энергия. is matter, and the ratio is slipping. 2 к 1, причем постоянно меняется. В нашу пользу, я думаю, нет. What do you think, Detective? Смотри в глаза. Серость растет, и ее становится все больше и больше. Precisely. One of the few measurable effects of the Pale is that it is expanding at an unknown rate. Ну, как и, типа, вселенная расширяется, и галактики удаляются друг от друга. И, соответственно, когда-нибудь мы перестанем... Ну, а не мы. Из одной галактики невозможно будет увидеть другую галактику. Фольгова шапочности, что если Гай что-то узнал, скопал, его неким образом подвергли серости, как тут почти ни при чем. An intuitive conclusion of that development is that one day the Pale will cover everything. But this sort of talk is mostly left to extremists. Это вовсе не крайности, так и будет. Most people, and indeed most private and government sector organizations, entire civilizations and religions even, find handy ways to ignore or downplay that knowledge. I suggest you do the same. Сглотнуть. It doesn't look like you're doing the same. The suggestion was meant in earnest, Detective. Live life. Если же энтропонетика на энергетике, то энтропос, обращение превращение, этос, нрав обычай. Прям как жизнь, говорит Дамблдор Альбус даст ей. Ну, типа да. The Pale. What do you think, Detective? Precisely. An intuitive conclusion of that Помолчать. development. Most people, and indeed, I suggest you do. It doesn't look like you're doing the same. Пошел звать вернемся к реальности. Yes, sweet reality. But before we do, tell me, Detective, is this the first time you're hearing this? Do you really not remember anything? Я начинаю понимать, кто я, хотя все остальное мне не знакомо. Beyond curious. Tell me, what do you think of the Pale? Коммунизм.
Не знаю, как вы вообще живете с этим. Это само по себе грандиозное достижение. Светлый взгляд, морщины лучиками сходит от углов глаз. Она изучает те воспаленные глаза, упухшее лицо. Your ailing constitution, sweaty forehead, the beads there, and your heavy breathing. You really didn't know. This does not spell good for the investigation, Detective. If you don't know even this, then... Это расследование становится шедевром, который мне запомнится, I обещаю. hope so. I truly do. If I may suggest, hold on to your colleague, Kitsuragi. I ran a check on him and he is very competent. In the meanwhile, you have me. I will assist you in any way I can, even if we have to do it one basic term at a time. Легонько Good. кивает. You have not passed out from it. Perhaps I worried for nothing. Вы все еще в Are we создании. still on the reality lowdown, or should we do actual police work now? Кима, это просто пипец какой. Неплохо, Кипи. Не стоило волноваться. Ну что ж, вернемся к работе, Good лейтенант. luck, detectives. Кивать тебе на прощание. Так, полицейская волна. Набираем. You're back. Good. What can I help you with? More lessons in basic reality? А что такое? Придумай что-нибудь My важное favorite для part of the тебя. day. It remains a mystery what you mean by this something У close. РГМ есть доступ к базе This данных isn't МПС. about you. Знаешь, что по It's about декантаж в РГМ reality. использует безгильзовые пули, и Ким рассказал про РГМ. Glad to have been of assistance. Что ж, давайте бахнем полицейскую волну. You're back. More lessons in basic reality? 6 kilometers southwest in the Valley of Dogs. Junior Officer Chad Tilbrook takes aim at a rabid black dog licking its wounds in the grass. Чат Тилбрук. To his left, his partner, Emil Mullins, whispers, "You heard what happened to Tequila Sunset in Martinez?" Ига. "Yes, he lost his mind," Tilbrook answers, fingers on the trigger. "Don't worry, Emil." He pulls it out slowly. Slowly now. He'll find it again. Он найдет свою голову. We always do. Что я такое? You? You're an officer of the RCM. Ревошерская гражданская милиция? Preciso Mundo. Точнисимо. Хорошо, что такое ревошерская гражданская милиция? Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary Revachol, Detective. Может, можно обойтись без пакета с бутылками? Yes, we are the Revachol Citizens Militia. Это мы. Вы сказали де-факто. Искать проблемы родным и близким, сходить к психологу, написать проблемы в интернете. Вот все проблемы все в голове с такими завелись. Шикарно, хиппи. Сказали де-факто. Yes, that means not de jure. The RCM acts in what is poetically called the twilight of international law, both at the behest of the coalition government and to its chagrin. Ты о чем? The RCM's responsibilities are defined by the Emergency, Wayfarer and Aliments Acts, 3 pieces of legislation keeping the city in a, let's be honest, laissez-faire stasis to the benefit of foreign capital. All 3 are good to know when we are out policing. Короче, я просто один из хороших парней. There's
there's nothing basic about your role, Detective. It's true that the RCM keeps everything the way our seemingly permanent provisional rulers like it. Yet, on the other hand, I know these people. I deal with them daily. Let me tell you, dear, they are not fans of you. Почему? The post-revolutionary decade was a disaster for the coalition government. Revachol in the 20s was hell, especially on the west side of the river. Gang warfare, a botched privatization scheme, a nuclear pile meltdown. They called it the international zone because no nation wanted to claim responsibility. The RCM restored peace where the coalition failed. A true blue citizens' initiative. They will never forgive you. Полюбси, привет. That's somewhat of an exaggeration. In reality, ours is a mutually beneficial arrangement. Revacholians get to keep the peace in Revachol, and the coalition doesn't have to worry about it. Anyway, sorry to intrude. Please continue. Главный герой совсем уголошка приехал. Чуть-чуть не забыл, у них же тут же ядерная яхта есть. Yes, Lieutenant. Permit me to conclude with this. Who you are, to me, is the police. The only legitimate law enforcement authority in Revachol. Спасибо вам. And if those authorities drink so hard they need help recalling the basic terms of reality, well, I'm here to help. Скажи мне еще, что такое Nothing more РГМ. nor less. Yes, Точно? we are. Yes, that means not Ну что ж, to по части, кто я jurate. такой, мне все Permit понятно. me to conclude with this. Who you are to me, and if those authorities drink so hard they need help recalling the basic what world? The camera of her mind glides over the surface. Great bodies of water. There is a term of Читали. Elysium. It does. A term of hatred that... Let's. I am, after all, glad to have been of assistance. Спасибо, на том я все. Вас случайно зовут не Абигейль? Так, стоп. Знаешь название Лос 87 радиогород, кажется важным. Right. What about him? Honestly, not that different from you. That's one way to... What else? It's his cool jacket. Старый God knows коричневый it's too кожаный cold to куртка. Who cares about the cold? I even tried throwing it away once, but, well, what can you do? She gives you a short nod. Позвоним в участок, скажем, что я удостоверение нашел. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Что-нибудь узнала владелец бронированных ботинок, кстати, да? Sorry, sir. I still haven't heard back from the database people. Try calling again later. Is there anything else I can do for you? Хорошо. 10-4, come in. Fireworker. А, да уже ж нашел свое удостоверение, Жюль. 10-4, sir. Glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Roger that. 10-10, over. Over. I've got nothing to say to you. Again? I can't believe this shit. I'm going to say no, okay? Jean. Okay, I was clearly wrong. He is a firefighter. Can I help you?
Граф нашел в танце новую птицу, дайте ему чуть-чуть япчика. Пустяк, просто потому что япчик будет тут хорошо смотреться, такой уж Яков. What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. This is actually a nice bird. A competent piece of taxidermy. I can fix it to the plaque and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna go with thank you. This was mostly about the fucking cardio. Massive cardio here. You'll live till 90. Or you get a heart attack from running. Типа туда-сюда бегаем. I feel good about our work here today. It's all about the little things, like bringing people random stuffed animals. Another thing. Great, yes. The porter reel is just what you needed. The reel's attached to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Не сейчас. Да, кстати, пока еще не заблокировали нам комнату поставить, может мы что-то унести оттуда можем. The door is closed. The bed is still. Что на пленке? Песня, которую он типа напевал. The fan stands. The porter reel, you press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before the song starts playing. Один прыгатель в безопасном состоянии ждать. Then the organ starts playing, a simple, melancholic tune echoing in the hallway. A lone singing voice joins in, telling you about the tiniest church in Cessons, surrounded by even tinier yard. You almost feel the seaside mist on your skin. It's mega sad. Within seconds you know, this is the one, the real shit you've been looking for. The one you trust your room to that Claudia told you about. Perform it. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Смогу ли я спеть это по караоке? Думаю, Of смогу. course you could sing this. You could take sad to a whole new level with this. And you already know the lyrics since you've listened to it like 1,000,000 times. Yup, they're all here. All 3 verses. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Only one obstacle stands on your way. Какое? Gart. You have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, you can express yourself. Let the pain out. Make everyone understand. The lieutenant watches you pack up the boombox. He doesn't say anything. Интересно. А, да, я кратко-то не прочекал. The bed is still cold. Ну, вроде как тут ничего и не осталось. A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. Остановись, задумайся, что если ты так успешно выступишь, то все слушатели будут скончать с собой. Нет, Сахар, это радикальный вариант. Маловероятный. Hey, Да, ты нужно is спеть there под something you караоке. needed? No, you don't. It's not happening. He tries not to look at you. It's dangerous to acknowledge the karaoke man.
Зачем вообще громкая связь, если никто не пользуется? It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 44. А что случилось с A lot of 44-м? people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. А, метафорская она для клиентов. Я знаю, что она работает. Okay, yes, it's for some clients. Я полноценный клиент. Я платю счета, имею право использовать караоке. Ha! Well, we don't have any tapes. They all got stolen. He's lying. But whatever, you don't really Не need беда. this stage. Моя песня при мне. Потяну кассету с песней «Кошка и церковь» The Сен-Санс. man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just given him. He Ты был begins to прав, frown. Сахар. Куча людей погибла. Fine, fine. Climb on that stage and do your thing. Just get out of my hair. I'll plug it in for you. Damn this karaoke machine. I'm having it uninstalled, he mumbles to himself. Включу ее нахрен. Я подозреваю, что нам нужно внутреннюю империю развить максимально. Драма, возможно. Опа! Окей. А если я прав, хоть не Сахар? Then we're all doomed! Ужасный хиппи. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Драма 13. Красная. Только не мешок с бутылкой. Каким вес сейчас по караоке. I can see that. Прижать к микрофону потестировать. Immediately, a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you just sing into it? Where should you stand? Hands. Where do you put your hands? Затык с рукой слишком близко к микрофону, коп суперзвезда. Сперва смотри The за зал. bar is full and buzzing with chatter. No one is paying you any attention. But still you feel your knees turn to noodles. Okay, now a couple is looking at you. Even worse. Just make sure you move, okay? Don't be stiff. Знаешь, пару па. Затык с рукой слишком близко к микрофону. Call the mama dakwa. Только хуже сделал, да. It's not only your eardrums that register sound anymore. Your very skin has become an organ of hearing. Looking for a whisper, light and low. A god who's very, very silent. Nothing escapes you. A cockroach in the other room. A candy wrapper falling on dry grass. A drunk falling from a chair in a bar 20 meters away. In fact, you haven't heard the call du mama dakwa, but you have discovered that you have amazing hearing. It must be the only part of you the alcohol hasn't drowned out. Keep listening. К слову, только понял, что все эти картины сверху это части одного большого полотна. Потому что вот это, допустим, свалку мы уже видели. Крутая штука, присты восприятия. Больше нет места. Минус 1 энциклопедии. Не фатально.
Драма, да? The stage is all set. You feel a little... So, are you ready for your thing now? 72%. Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Поехали. The air is thick with anticipation. Вы еще кто покидать? Someone dims the lights as the music starts. Okay, here we go. I would often go there, to the tiny church there. Какой у нас голос. The smallest church in San. Though it once was larger. Да, я знаю хиппи. How the real may rest there. Или повешенного еще. Down through the mist there. Toward the Seven Sisters. Toward those pale cliffs there. I would often stay there. In that tiny yard there. I have been so glad here. Looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters at all. Ну, для их захудало местечко веселее стало, наверное. Древний птильный мозг, я люблю заглянуть в крошку церковь Сен-Санс. Крошка церковь мала, хоть бывало побольше. Небольшая река там журчит между скал, как сестрицу ее обнимают утесы. Я там часто бывал, за церквушкой трава. Я там счастлив бывал и хотел бы остаться. Но теперь ты один, и все в жизни пусто. Весь вот этот немного измененный теки British Sea Power. A lazy applause fills the room. You feel your hands shake as awareness of your body returns to you. Спасибо, древний птильный мозг. Эту песню посвящаю автору этого долбанного письма. Тебя все равно люблю. Спасибо, Мудила. Песню хотел посвятить напомню, Киму. Лейтенанту. Песню хотел посвятить Гарту за то, что он разрешил мне ее спеть. Жизнь дерьмо, Гарт. Я хотел посвятить эту песню серому ничто, пожирающему наш мир. Я бы хотел посвятить эту песню РГ, ради бога, не увольняйте. Никому не хочу посвятить эту песню. Пел бы для себя. Ну да. Автору того письма. А, видимо, девахи. Если что будет с Кимом посвятить, будет хиппи. То есть ты все варианты знаешь, а про Кима не знаешь? Ну, на самом деле, да, тут топ-чувак-то Ким. Я это выбираю для себя. Да, давайте, Киму. The lieutenant doesn't say anything, but gives you a quick smile before turning away. He's incapable of blushing, but if he were, он бы вспыхнул. Blush. Good. Are we ready? I want to unplug the microphone now. Last words.
Спасибо, Мартинес. Итак, у нас мысль Фейервезер Т-500. Это мы оставим. Ну, суперзвезда мне не нравится. Давайте ее забудем. Yes? Ah, smallest church in Saint-Saëns, right? Управляющий кафетерием ждет, пока ты заметишь, что он узнал песню. Я расфигачил зал. It was all right. Subdued. I might start letting people up there again. Now, what can I do for you? Oh, hello, dear. Again? I can't. I can't believe it. What is it? Слыхал? Ну как я пел? Понравилось? That was pretty good, Harry. Wasn't it, Jean? Whoa, how does she know your name? She probably heard it from somewhere. You have to be more careful, karaoke star. Names are dangerous. Честь 4. That was, yeah, that was absolute shit, if you want my opinion. Drunken shit. Haven't wanted anything to end this badly since I had cluster headaches. Horrible. Truly horrible. I beg of you, don't ever subject anyone to this torture again. I mean, seriously, you need to. Jean, it's not right. Don't make it worse. And I really liked it. She actually did. Слушай, мне не дает покоя вопрос. Так, ты назвал меня Гарри? Yes, I called you by your name. What about it? Откуда ты знаешь, как меня зовут? God, everybody knows your name. Please go finish your investigation, so everyone can go home. Слушай, мне не дает покоя вопрос. Мы с тобой на судном участке или нет? Damn it, you leave her alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Can I actually help you with something? Смотрит на тебя с извиняющимся Yes, видом. of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Да. I've got nothing to say to you. Все в мире завязано на деньгах. Келлер, привет. Кто-то бегает или ты стучу пальцами? Вот это я стучал пальцами. Скэт, Фоксэм.
You see a set of tire tracks in the brown slush that covers. Визуальный анализ, поехали. Что это было? Погоди. Так, к слову, описание мысли я не почитал. Если врезать по этой броне, отобьешь кулак. Меч не оставит на ней ни царапины, пуля просто отскочит, и все же в ней должна быть какая-то слабость, которая позволит ей выстоять против этой опасной вражеской технологии. Просто надо выяснить, в чем она заключается. Может быть, надеть броню и попробовать самого себя избить или выстрелить? Посмотрим. Я не понимаю, почему, потому что я химический. Не, врешь. You're lying to me. У тебя оба два дела о попавших мужьях так и не сдвинулись? Пока да. You see a set of tire tracks in the brown slush. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there, and then accelerated straight into the fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building, before heading south. Must have been in a hurry. Отсюда ехал на своем мотоцикле, прежде чем утопить его в море. No wonder the cafeteria manager seemed frustrated when he was giving us directions to the yard. Well, you did provide us with a very convenient access point to the crime scene. Думаю, я все понял. What do you see? Kuno doesn't... An old call box with a matrix of push buttons. Че, погнали снова на побережье? Нам, правда, надо в 21, по-моему. После 21 пойти сюда. На следующий день. Ага. Вход в потайной коридор. Ты с Класси разговаривал? Класси. Кто такой Класси? Кто такой Класси? Такая. Looking for something odd? Скорее всего, некоторые запомнил. Толстый чувак. Не садовница фейковая. Хиппи. The tear machines. Your bottles clunk into the machine, and the money appears with a satisfying jingle. Начинает забывать. Is... Да, к дальнобойщице хотели сходить, кстати. Right to work! Right to work!
Shame on you! Блин. Опасно. The woman is still. Huh? What is it? Мне кажется, я What do you знаю, want? что с вами происходит. And what is that? Вы дальнобойщица. Оставили сигарету без фильтра, вон штука же ищет зажигалку. Вы возите грузы через серость. Great. He asked the Pines rep about the bail, and now he's talking to everyone about it. Fine then. Just try not to black out again, and don't contemplate. We don't have time for that. О, я уже размышляю, Ким, я вывожу из этого экзистенциальное умозаключение. Exactly what I didn't want you to do. Ma'am, my partner wanted to know if you work in pale transport. No offense. But your partner Она зажигает сигарету, втягивает всюду белого серебристого дыма. seems like a bit of an idiot. Она вдыхает воздух и понятся с холодным запахом. Republica, a filterless cigarette from Mesk. Репаблика довольно вредна для здоровья. Neither is spell transportation. Life is transitory. Я не кретин, я детектив РГ, не назвать меня кредитом. You are an idiot. And you are keeping me here, glued to this racket. Unless there was anything else? And what is that? Great. Yeah, fine then. Да, не буду, есть только детективная Just работа, try not больше to black out ничего не again. нужно, пока. And don't- That is exactly what I didn't want you to do. No offense. Republica, a filterless cigarette from Mesk. Я очнулся после ночи обильных возлияний, не смог вообще ничего вспомнить по этому миру. Like Gabriel Buenguerro in Pergunte a Poeira. You're the opposite of me, then. I remember everything. Even things I never knew. То, что никогда не знали. The smell of liquor on Gabriel's lips after the shoot. In the motor park. The roses on the day of Franco Negro's coronation. Нифига, серость все это The и grand дала. stairs of Ryle. The smoke from the Fowling piece when Dolores Day was shot. The look on her face, like an orgasm. The wound in her chest. My hand in my father's hand. Except I never had a father. And I never shot her innocent Dolores Day. Ну, по это говорил не Сахар. А канадцы последний раз с ним повелиты были. Месяц назад где-то так. Застрелили святую. Не святую, а Светоч. Передозировка. Ты хочешь с ним по киллер или что? Передозировка радиации? Heroic doses, Harifia. Heroic. Это не опасно? Thought insertion? Dithering? The Grad Catala Magistral? It's more than dangerous. It's sad. But at first I had to make a living. Now, when you've seen it all go away like that, rolling off like the sea, and then come back to this... Она жестом показана площадь. Сломанная конная статуя, лязг машин вдали. What are we doing here? For thousands of years, Gabriel. It doesn't have to be like this. We can just give up. We can just become a baker. Пойти в серость прыгнуть. Интересное мнение об Одиссее. Одиссею я не играл, я только ролики видел, киллер. Ну, выглядит довольно топорно, то есть, честно говоря. Я все жду, когда они зарелизят, конечно, потому что пока что в бетке выглядит довольно топорно. Стрельба, как она выглядит, да, все это, ну, типа... Чисто как, знаешь, галочку, которую, типа, надо поставить, как, типа, завершить эту концепцию, что в элите ты можешь быть кем угодно, да, что ты можешь летать в космосе, гонять по планетам, да еще и пешком гонять по планетам. С этой точки зрения, да, прикольно. Но чисто как рассматривать как отдельный компонент шутера и так далее, сравнивая с другими шутерами, в принципе, в игре, да, в играх, да, ну, конечно, супер слабо. Вот. Там пара идей есть. Ну, то есть, это хорошо наверстывается на, как сказать, механику игры, типа там, что разные чуваки из разных фракций, как там работает система репутации, вот это все, вот это, да, задания, там, поиск, не поиск, как бы сказать.
розыск, вот все. Это классно накатывается, что ты можешь свалить на корабле реально. Это прикольно, вот. Но именно как отдельная составляющая часть, сравнивая с другими шутерами, ну, довольно слабо. Не выдерживает сравнения. Да. Короче, ну, это все со стороны, конечно, кажется так. Может, когда будем играть, будет вообще все круто. Опять же, потому что, может, доделают, и, во-первых, а во-вторых, потому что ощущения, может быть, будут крутые. Это все по видосам, такой вывод я делаю. На что она похожа, серость? О, не тот. Что вы по этому чувствуете? When you are deep enough, then for me, it's like autumn. Dark, gray and orange. The orange of street lights and the color of streets in the electric light. It smells like autumn too. It smells terrible. На что она похожа, серость? Like looking into the ocean at night, in the dark. И? You cannot see it, but you know it's there. And it's big, bigger than anything. Bigger than all the other things combined. Как вы пересекаете ее? In the belly of an airship, behind the stair windows. So you don't look straight into it. It's not advised to look into it. То есть не на этом грузовике? No, the same one, a roller. They all are nowadays. Special wheels for connecting to the floor of the hold. Показано машине, сбившись в кучу условной игрушки. The wheels all small and round, multi-axle trailers. И последнее сказали, что мы все можем птица паром. Yes. No elaboration. Похоже, у меня уже есть то, что и у вас в каком-то смысле. They say there is a point, one that I have not crossed. In the Pell, super deep. If you stray too far, of course, on the U41A, or in Lomonosov's land, where every step you take is one step further from home, no matter the direction. It's a point you cannot come back from. Your mind becomes so radiant with the past, there is a flip. Instead of writing, it erases memory, nearing some kind of indescribable finale. Maybe you've been down the motorway south? Глядит на свою сигарету, которая почти догорела, так жадно ее поглотил, потом смотрит на тебя. Южного шоссе? It's a story as lone horsemen tell. Lone horsemen, Harife, not Pell drivers. Way beyond the established Pell that's lit by radio frequencies, where it goes silent and dark, and the process begins, erasure, kilometer by kilometer, in any direction. The motorway south is a road you cannot come back from. А что в конце этого южного шоссе? No one knows what's at the end. I've only glimpsed the beginning. I've only felt it in the distance, when I was a child. A child rowing on the lake. Грибные лодки на озере. Мадам. Hosianna. Всем наступает тишина, она обращает взор внутрь She себя. is receding in the clutches of some indescribable scattered emotion. A child descending. Капец, почувствовала его в темноте, когда была ребенком. Ну, типа, это ее воспоминания о том, да, когда перемешалось. You've fried both your brains enough for today, detective. Но смотри, женщина не Let's реагирует. get some air. This one's far gone. Он молча качает головой, повернувшись, уходит. Южное шоссе. Временный бонус на исследование, -1 визуальный анализ, странные ангелы. На краю карты ландшафт начинает растворяться, превращаясь в чистую тригонометрию. Океан плавится, превращаясь в мешанину синусов и косинусов. Горные массивы становятся остроугольными азимутами. Зеленая тень дождя дрожит, как музыка, обретающая волновую форму. А потом все пропадает. Это конец, наполовину забытый учебник из твоего детства. Крыльцо, осыпающееся на краю изолы. Переход из реальности в серость. Единственный вектор устремляется прочь, словно ракета. Это южное шоссе, уходящее за пределы известной серости. Куда? Куда оно ведет?
Ну, если стойкость не буду качать, кстати, то тряпка собирательства можно убирать. Кстати, такой вопрос, Лазер, скажи мне, а если я сейчас вложу очко в стойкость до предела, а потом забуду мысль, которая позволяет мне апать пределу стойкости, что произойдет? У меня заберут очки или что? Не заберут. Тогда имеет смысл повкладывать в стойкость. Хотя бы одно очко еще вложить. Зачем, если у тебя дофига хилок? Ну, во-первых, на проверке, во-вторых, а я же не знаю, понадобится мне стойкость еще впереди или нет. Oh, look. It's the cop who turned me into a bad person. Букварь, книга для малышей, что учить взаимодействие НТ. Забытые идеи уже нельзя. Погодите, это еще впереди столько этих вот идей? Ох, ёк-макаёк. Ладно, тогда я пока забью, пока не буду ничего качать, и пока сэкономлю, потому что все идеи мы явно не изучим. Их слишком много. Маленькая черная ласточка кружит над тобой, слышно, как она шебечет. Шебечет. Опора раздроблена, мост упал не сам, его уничтожило выстрелами. Смотри, что с запада, значит, источник там трубу порвало. Это не точно. Лодки в сарае нет. Участок побережья пустует уже не 1 десяток лет. Магний, большие темные очки и суперзвезда. Плюс эквилибристика, минус визуальный анализ. Блеск собственной славы ослепляет себя самого. Не можешь спокойно смотреть свое великолепное отражение. Тогда эти классические темные очки оверсайз для тебя. Наспех сколоченный сарай для лодок. Будь в Москве быстро чуть сильнее, его бы сдуло. В тени стоит беседка, покрытая ржавчиной. С ее крыши облетает древняя краска. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. И погоди, еще дырки от пуль. Тут определенно что-то произошло. Correct. The density of the bullet holes is unusual, even in a general average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Мы знаем почему, но давайте спросим почему. Потому что запретили их использовать. The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution.
The destructive power of such Или tools 20:00. proves to be Нам 21 too нужно, не much. сахар. We do need to retain some humanity in this world. Дырки от пуль на площади, дырки от пуль на заднем по двое, знаешь о эволюции. Почему их так много? Unable to piece together the big picture just now. There's a hole in their hypothesis. Ну The ладно. scattering of bullet holes looks like one giant smiling mouth, smiling its deadly smile. Напись Entry Interdite. Старая будка билетера не работает. Лыжная шапка от фан. Плюс 2 логика, минус 1 восприятие. Тонкий проволочный каркас придает футуристической лыжной шапки от фаун форму горнолыжного шлема, но не обеспечивает его защитных свойств. Закрывает уши и брови владельца, чтобы снизить лобовое сопротивление. Фаун. Это те, которые у чувака продаются, да, у Селине. Дверь сбита досками, к тому же я засыпал так, что до нее теперь не добраться. Тут, кстати, чуваки с автоматами стоят такие. Это что такое? Камень просто такой. Ладно. На воде колышется буй, указан номер 11. Тяжелые блоки военных заграждений исчерчены отверстиями от пуль. Крошатся. Размокшие испаления пахнут жидкостью для отжига, однако все равно отказываются гореть. Крошечные клетки аккуратно собранные. Многие не скучают по старым добрым деньгам. Hello, I'm Gary. О, How do криптофашист. you do, officer? Yellow man. I mean, officer. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Достает блокнот, это никогда был. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about. After a little probing first. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his А вот и insect Морел. traps so we can return to civilization. Небольшой фанат прогулок, да? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Криптофашист. У Куна, fucking Куна knows everything, Куна doesn't care. Были спортивки на продажу или типа того, если мне не изменяет память, да? Типа тут отстаскивают грузовик с спорт-одеждой, да? Да. Degenerates. This man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. Про меня такого не скажешь, уж в этом я тебя заверяю. Трезвый как стеклышко, строго уставной хранитель правопорядка. Алкоголь меня вовсе не I've интересует. been tempted on occasion, but someone has to stay strong for Revacol. Реваколь. Он переводит уверенно выдумал, как поленив все под He ногами. pronounces Revacon with a hard K, unlike other people. I am the law. Ты сказал Реваколь? I like to pronounce it the hard way, the old way, the Vespertine way. He winks at you, trying to relay some hidden message, inviting you to mispronounce it too, perhaps. It's a secret rite, a very fringe nationalist handshake, probably. Ты знаешь, что не повешен за танцами в трепе? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. So you do know something. Он там живет, это подвал с кружками его. No, no. Nothing.
he was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. He's not feeling very comfy in his clothes, is he? Strange. He didn't kill him or anything, but there's something going on here. Это твоя кружка, желтый человек. My mug? Why would you think that? Сказал желтый человек, так мало кто говорит. Really? I hear it all the time. All in jest, of course. No offense meant to anyone. Все равно подозрительно. Я упоминал, что кружку нашли на месте убийства. Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. Он делает паузу. You're not going to find me, are you? За что? Оштрафуют, оторвать ночной банк на 20 реалов, на 100, еще как, на 250 реалов. Да нет, Гэри, мне просто нужна информация. Типа, да. Whew. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my garbage ever again. Военное преступление. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. А что, прям такое сильное нарушение? Price dumping us out of competition. What did you do, Gary? Gary. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Как ты убрался в мусорный бак? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Зачем тебе лазать ко всем мусор? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Bohemians run it like a mob. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Окей, а ты бы сегодня держишь жертву, человека, которого повесили за танцевым теперь в мусорный бак. Officer, please. Let me explain. It's not like that. Объясняй. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Да, и что? Then I came out to clean up the rags, because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. На полусловие он вдруг передумывает. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Ехидно замечает лейтенант. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. As he shifts uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before. But where? Что это за странный звук? What sound? Странное позвякивание, я услышал, когда ты пошевелился. Really? Он медленно поднимает руки, на сей раз его движение беззвучное. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage. Керамическая броня у него с собой, наверное. Может, видео перекатывает. The sound you heard was not the sound of something easily abandoned. Он разделан, он забрал себе, наверное, часть брони. Тебе часом ничего не известно о попавшем в броне жертвы? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. There's something going on here. You should observe him more closely after this topic is concluded. I hope I can help your investigation in my small way. Он явно испытывает облегчение, что все закончилось. Does this mean you were in his apartment, admiring his colonial mug collection? Perhaps it would be interesting to tell him. Позвякивание мысли о броне 20 грамм на красной гальной кости. Ты тоже криптозоолог? No.
I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. There probably is a follow-up to this, but you can't think of any. Doesn't matter. Waste of time anyway. Gotta keep moving. Тебя удивил мой коллега, лейтенант Not many Кифраги. Sealites here, or anywhere, other than Sale. I meant no offense. Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next racist will be the related one? Да? Well, this is that racist. Следующий расист будет по-настоящему хорош. Типа он расист, но он говорит, я не хотел никого обидеть. Ты исполнишь ты желание, Гэй. Правда, Гэй, ты расист, не знаю, будущий расист мне больше понравится. Главное, он подметки не годится. Да, наш расист, на счастье. Правда, Гэй, ты расист? Hey, man. All I meant was there are not many Sealites around here. I'm just stating a fact. Лейтенант уроженец Севашоля. Oh, yes. Of course he is. I was just speaking about his connections. Let's change the subject, okay? Итак, Гэй, ты живешь неподалеку, хвати Мартинеза верно, указать в ее сторону. Не буду спешить с этим. Sure do, officer. His eyes narrow slightly. He's wondering where this is going. Клэр наверняка очень на тебя зол. Mr. Everard? Да, он настоял на том, чтобы я открыл дверь в твою квартиру. So you work for Everard Clare? Конечно, происходит, меняет тон. Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. Шепчущий мужчина, глядя, чтобы никто вас не подслушивал. As he lowers his tone, he hunches his back. Серьезно, даже не знаю, в чем дело. Просто скрыл дверь. Whatever it is, tell him I'm silent as the grave. I was probably talking too loud in the whirling the other night about some theories. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. This scared him proper. He's positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. The weather vane has turned. He cannot be unturned. Напугал его квартирой. Так, ага. Спасибо за содействие. Так, самообладание, да? Самообладание, окей. Как же броня? Вот ща. Patience не сахар. Patience must be tolerated. I mean, officer. 92%. Чего он так дергается? Что свое самообладание подлезет его манеру держать себя? That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from under. Местное самообладание где смотреть? Ну, само самообладание можно смотреть. Моторика плюс, изучен навык 0, бонус привет плюс 1, минусов нету. Что надето под рубашкой? Yes, like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles, stolen from the corpse in the yard near where he lives. Опять не могу. Игра нельзя нас подталкивать забирать на пикники с трупа. Это мерзко, судя по всему, игра нельзя нам советовала. Ну погоди, стоп, но они дорогие, в этом смысле нас советовала. Вижу, ты ценитель высококлассного боевого снаряжения. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know.
Под рубашкой поблескивает белоснежная эмаль. Худую грудь закрывает тонкое полотно из подвижных керамических пластин. Перчатки, теперь на груди ботинки. Так, не сахар, да. И чё? И? Давай. Сразу всю мысль выложи без намеков. Типа, стой, перчатки, ботинки, да. Все выложим, не сахар. Сейчас подойду, чайку налью. Ты пока что всю идею заверши.
Так, мог быть фулсет, да. Надо готов к чему-то. В конце будет химический меч или еще что, получится следующий успех, здесь как рыцарь. Может быть, броня единственное, в чем можно входить через сердце или еще что, у нас больше нет ботинок. Тут не сахар. Это называется РПГ, не сахар. Куча выборов. Так, я не хотел, чтобы вы узнали. Gary, what's going on? Later, Morale. I've got apologizing to do. No, you've got explaining to do. Лейтенант говорит ледяным тоном. Немедленно отдай мне броню. He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. Т-500, да, называется. But so light to hold, like a bag of cotton. Почему-то на самом деле оба себе одежду мусор. Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. Он смотрит себе под ноги. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Расист, Only нацист. the cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. We're detecting sincere contrition here, sire. He's not trying to flatter anyone. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. Сейчас вы его I'm закрыли. so fucking sorry I called you Yellow Man. CLI officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... They were thoroughly conservative men, he realizes suddenly. It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Гейб, что ты мне солгал? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But... The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. Не находим в себе сил закричать. Тебе известно, кто убил повешенного? I always thought it was the Union, but I sure as hell won't go around saying that anymore. You have my word. I don't know, and I won't be running my mouth on this subject anymore. This is all he knows. Ну что, Гейб, мы закончили? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. I won't mess with Mr. Clare either. You have my word. Круто. Кераса Фейервезер Т-500. Эта кераса из стекловидной эмали сидит как влитая, распределяет кинетическую энергию с помощью своих бесчисленных белых пластин. Что самое удивительное, ее можно носить под плащом. Кроме того, если ее потрясти, она издает мелодичный фарфоровый звон. Плюс 1 болевой порог, толстая кожа. Плюс 1 сила воли, уверенность, взаймы. Минус 1 эмпатия, иллюзия неуязвимости. Йо, выглядит довольно футуристично. Отлично. Это очень хорошо. Что ж, Морел, тебя жена ищет. Here we go. Nice and easy. No way out, little guys. Not out of this jam. Неплохо выглядит. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. His self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly. He looks like your understanding of a scientist. Мы, видимо, Морел, криптозоолог. To what do I owe the pleasure?
That's sarcasm. He takes no pleasure from your appearance. Вы, кажется, не особо рады РГМ. Oh no, it's all right. I'm just busy. What's this about? Я послал Лену, она очень на вас волнуется, ждет вашего возвращения. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the 881. Да, ему не нужно знать всю историю. Шлюз починили, когда я по нему переходил, там все было в порядке, не рассказывай всю историю. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Did he say we can go back now? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Он подвязывает кассетки, отвязавшись из His завета. hands are large and weather-worn, but also used to delicate, precise work. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. Расскажите про фазмида, которого ищете. Which is why we've been knee-deep in the reeds, laying traps for it. Вот, во-первых, ее чертовски сложно отыскать. Вот почему мы устанавливаем тут ложку поколенных в снегах. Почему так сложно отыскать? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. Какие специальные техники используют фазмид, чтобы лучше It's прятаться? my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. Эмпатия 0. Это хреново, надо фиксить будет. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Насколько велик этот фазмид? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Почему так важен этот палочник? Он не особо-то интересный по сравнению с другими картинами, которых я слышал. typical rookie assumption. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of my, of any, cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long. Звал, что он за криптофашист. Не просто фашист, а криптофашист. Что удалось выяснить? I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. То есть никто никаких не находил? Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? I know it's real. Магазин скатился так грубо, что удивляется It's сам. clear that his obsession with the phasmid is driven by something more than the pure pursuit of scientific advancement. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Почему думаете, что он в Мартонезе? There was a credible sighting here recently. A pair of teenagers described a creature that matched the Insulindian phasmid to an uncanny degree, despite not knowing what it was themselves. По паукана, по краба It's the того. first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Может, австралийский фазмид вымер? I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Что? Вы не слыхали? Что?
Parthenogenes? Yes. The females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Умно. Yes. The Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. Так, сейчас всех время эмпатии добавить явно. Пускай в ущерб логике. Быстика. Что у нас? Эмпатия 1. Ну да, не сильно добавил, конечно. Внушение 2. Сумрак, трепет, электохимия, грубая сила, тоже все по двойке. 8 восприятия. Hello. Так, скажите побольше про эти ловушки. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Ловушки придумал Лена? Yes. Не без голоса отвечает он. Как работают ваши ловушки? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel, and, having eaten its fill, can get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Что использовать наживки? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Засады звучит сомнительно. Хищный палочник звучит сомнительно. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Что вы делаете, если ловушки не сработают? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. The traps do seem to be deftly and thoughtfully constructed. It's clear the cryptozoologist's wife knows what she's doing. Давайте поговорим о другом. What? Как вы стали криптозоологом? I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. В общем, ваша детская мечта воплотилась в реальность. It's not child's play. Just because I have to trade through the mud every so often. Но почему не быть обычным зоологом? Настоящий живот тоже трудно загадывать. Real. I know you think one is a respectable profession, while the other is superstition. Everyone does. Честно, как по мне, быть криптозоологом лучше большей части этого дерьма, которым занимаются люди. My methods do not differ from other scientists. I simply draw upon a wider variety of evidence. And I have more hope that something truly surprising might happen. Your nerve endings tell you there is no such thing as a positive surprise. Женщина с гостиничным маме. Неожиданность, что подался нам жизнь обычно печальная. Agreed. Yet there is always a chance, albeit a small one, of a truly good surprise. One simply needs to look at the history of science. Serendipities abound. Сами происхождения действительно неожиданные. No, as I said,
I have yet to catch a cryptid, although I have come close. Interesting. Something for later, this close call. На какие свидетельства опираетесь? Everything from forgotten regional lore to newspaper accounts, like the one that brought us here, to look for the Phasmid. I keep a very open mind. He's interested in things that people believe that scientists don't. Может, другие ученые недостаточно прислушиваются к обычным людям? Most establishment scientists only care about reputation and remuneration, not real research, and certainly not the truth. They're a cowardly lot, and both the field and basement archives can be dangerous places. То есть вы никогда не находили криптидов? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. А сколько всего криптидов Of the обнаружено? list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemney, which is 4,082 items long. About 2,000 have been confirmed as hoaxes. 2 are categorized as confirmed discoveries. 2. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. 2 из 4802 пунктов. 2 достоверно обнаружены. И ждут точно оказались настоящими. Yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. Одобрительно кивнул. То есть восстановительский фазмид станет третьим. Indeed. If our expedition is successful, every paper in the world will report on it. From Revachol to Dushantu. It will be a zoological miracle. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Спасибо за объяснение, тебе давайте о другом. Yes? Лена, кажется, очень ждет вашего And возвращения. I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. Шифр. Ну, скрипта скрытая же, Фоксел. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morel. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Не знал, что фазмид столь важен Лене. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. She's seen it. В самом деле, она видела фазмида? Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Типа зоолог скрытых существ, просто похож на псевдонауку, как будто не пошли. Ну так Фоксем так и есть, в том-то и Suffice концепция. to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian Phasmid together. I can't abandon course now. Может, что-нибудь станция, отогрейтесь, а потом позже проверите ловушки? No, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? He's dead set on this. I could go for some trap setting. А что, если мы проверим ловушки за вас? I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. У криптозоологии и работы сыщика очень много общего. Yes, indeed. Both require a great deal of research, attention to detail, and, above all, persistence. Где ваши ловушки? There are 4 in total. One is to the south,
on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them, you should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Что, тебе разве не весело? Тяга к знанию — это не требует дополнительных обоснований. Is it? Не скажешь, что ты его убедил, но он коротко пожимает плечами, мол, почему бы нет? If you think it's important, you have been right before. Что мне делать, если найду ловушки Bring Фазмида? it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. Просто мир-то сказочный, может, это реально существующее существо, которое имеет очень грубо скрываться. Ну, He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find, but he's lying about this even to himself. себе. Что если встречу Фазмида просто так? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Спасибо, обойдусь. Your choice. As I said, the chances of you encountering the Phasmid are next to zero. But you feel you should have it on you. Something bad might happen. Don't Конечно. Take the pheromone. It'll make you sexier. Так это же феромон для насекомых, камон. А, чё, стрелки, давай, хорошо, я придумал, блин, феромоны погуще, поставить подмышку. Важно, когда поставишь свою подмышку, это определенно I кидаю. hope you're not buying this. He dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. С позиции смотрит лейтенант, возвращает разум в карман. Я готов к делу Right, привести итогу. which means you two can pack up and go back to the whirling. Finally, someone's talking sense. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. But what if the information is vital? On the hunt. Мы говорим конкретно о Right. криптидах. What cryptids precisely? I usually discuss these things with specialists, so I don't know what. We would have to discuss. He wants to say, but decides against it. Since you've offered to help, you need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard about from Lena or his friend Gary. He won't just talk. Я знаю, какой криптид самый опасный, жеромский гном. Formerly the most dangerous, yes. But do you know the most dangerous living cryptid? Из неживущих нет. The most dangerous cryptid is a carnivorous ruminant, known colloquially as the Dread Moose. Dread Moose. Страхолось. Типа, Moose это лось. Dread страх. Страхолось. Страхолось. Yes. The Dread Moose subsists entirely on flesh. It has even been known to dig up fresh graves in search of sustenance. Погодите, она на людей тоже нападает? Human remains have been found deep in the forest, torn apart, then trampled into the mulch by large hooves. Infer from that what you will. Ладно, как выглядит Just страхолось? like an ordinary ardent moose. Так, как отличить страхолось от обычного? You can't. That's what makes it so dreadful and hard to identify. Короче, лось однажды пожрал мясо, и все подумали, что есть страхолось, понятно. A moose that looks like any other moose. What's going on here? He's kidding, right? Есть у меня сомнения по поводу этого The страхолося. bodies found in the forest are just one piece of physical evidence. There's more.
The recent surge in the moose population has hidden carnivores. The dread moose are effectively removing competition for both themselves and their evolutionary cousins. А зачем ему скрывать свою хищную природу? Moose are already being hunted for sport. Can you imagine what would happen if they came to be viewed as predators? Слишком богатое знание общества людей у лосей. Как соотносить хищные лоси с обычными? The carnivorous moose are a very young species, the result of a genetic mutation that fared well in the process of natural selection. It makes sense that such a majestic animal with natural weapons, antlers, would come to rule the forest. The only strange thing is that it took so long. Есть мгновенные тренировки свидетелей, видевшие, как лось убивает других животных ради пропитания. One slaughterhouse at the outskirts of the woods in Vasa reported that its staff kept seeing moose in the distance. The moose would just stare at the building, as though they were waiting for something. Its eyes bloodshot and full of cruelty. В отдалении глаза налиты кровью, говорит, жесток. Я не убежден. But that's not all. Some of the slaughterhouse apprentices went hiking by a nearby creek and saw a moose nibbling on an unidentified carcass. This isn't something unique. Various species of deer have been known to scavenge when plant food is... Anyway, there is more than enough evidence to justify a thorough search for the dread moose. Let's close the subject before it turns into an argument. Here is a man who has had more than his fair share of heated arguments and would, surprising as it may seem, prefer not to have... Так, хватит сказок, сменим By тему. all means. Нам надо еще, кстати, к этому сходить, к курящему чуваку. Проверьте ловушку. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Глядите по сторонам. Behind you, the ruins of a residential building rise over the reeds, shielding them from the wind. The reeds rustle confidently. Взять ловушку. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. И что-то ухмыляться. Я не надеюсь ничего найти. Просто помогаю гражданам, заодно в душу сижу. I meant no offense. Just... Посмотри, ты ставишь ловушку обратно. Не желаешь надеть кирасу на случай лютого лося, привлеченного феромонами? Я уже делаю. Наверное, внутреннюю империю нам нужно надеть для этой штуки. Я упустил. Уже щеголяю в броне, да. Достичь костюма самого океана практически невозможно. Эту бочку выслали недавно, все еще пахнет мазутом. Цепь тянет с куда-то в океан, кто знает куда. Те ржавые шестеренки проводили движение весь механизм. В этом здании, когда располагался двигатель, должно быть очень большой. Мы сюда еще сходим, но я так понимаю, нам сейчас не сюда.
За церковью на востоке. Может, я и ошибался. Нет, идем все-таки туда. Белая рубашка пола, плюс риторика минус эмпатия. Сигаретные бычки, заметенные под камень, марка Тиумутири. Кто-то жег дискостер давно. Ржава словно пульт управления радиовышкой. Эта лестница слишком ржава, чтобы забираться по ней, она вся разъедена морским ветром. Радиовышка управляет движением судов в заливе с трудом. Там вдалеке, куда уходит столбики, видны небольшие острова, видимо. Надушенный шар плюс трепет, минус 2 грубой силы. Легкий весенний шар пахнет мужским парфюмом и дешевым стиральным порошком. Кто-то, должно быть, забыл его. Может быть, после свидания, если ты твердо намерен убедить себя, что весна уже наступила, надевай. Эта рубашка выглядит поношенной и пахнет не очень. Очень интересно, кто засунул ее в контейнер для тары. Кто вообще добровольно стал бы носить рубашку пола? Наверное, это одна из загадок жизни, которая так и останется неразгаданной. A familiar apparatus lies among the reeds. Another one of Morel's traps, weighed down by stones to keep it in place. The reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the Cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Лейтенант делает запись в блокноте скорее по привычке, чем по долгу службы. Как тебе кардио, лейтенант? Мне вот нравится. Always up for a good jog. Otherwise, would I still be on this case with you? Он улыбается, поднимает воротник и покрывает ответы. Дверь закрыта, уже поздно, пора укладывать детей спать. This trap's not too hard to spot. Once you know what to look for, keeping it hidden has not been a priority for the cryptozoologist. The reeds bend forlornly toward the water. Some tufts have been crushed. The broken stalks sickly pale against the darkness. In the east,
the city center hums to you. The constant, distant song, louder on this part of the coast, nearer somehow. And there's that cold again. Always the cold. Nothing but locusts in this trap as well. Empty as all of them. One more of these and we're done. Лицо покраснело от холодного приморского воздуха. Обломно, что он не тут. Устал? No, I'm fine. I didn't mean to complain, it's just... Он запыхался, не может закончить фразу. Шлем еще выкинул Куна в воду. Пнул по нему. This is the last of the traps. The one Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. The reeds hiss and shake in the darkness. That has settled over the abandoned camp. It's good the cryptozoologists left. This isn't a very cozy place to stay night after night. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange. The trap feels light and silent as you pick it up. Конечно. Something is different here. Не как другие. No locust. Значит, нет. No phasmid either, but still. Присмотреться повнимательней. Well, the bait worked on something. This doesn't mean it was a reed monster, though. Unless you see one in there, I just see an empty trap. The netting is a little untidy, messier than the others. Like someone or something picked the trap up and shook it before dropping it back down on the ground. Вообще говоря, такое чувство, что эта ловушка уже нахимичена. Perhaps our cryptozoologists have competition in the form of an actual entomologist, or someone else is sabotaging them. I could present more theories, but then I would be taking this on as a case, which I'm not. Но что если это был фазмид? Вдруг он сожрал приманку и улизнул? Right. Anyway, that's for the cryptozoologists to figure out now. We are not cryptozoologists. We are cops. Пам-пам. Так, а чё, фастел-то? Нельзя? Почему? Ну погнали пешком, чё. You've checked all the traps now. There's nothing. Дуб мало ли просто что. Все-таки кто-то еще посетит. А как он на машине здесь проехал-то вообще? Тут типа мост какой стоял более крутой? Или рекламный плакат, по которому он проехал, да? Как он на машине, на мотокарете смог здесь проехать? Или по вот этому типа каналу он тут погнал? Ну как он-то тот расфигачил? Быть на быстром переходе, чтобы быстро переместиться. Так, стоп, нет. Сначала курящий чувак.
Опа. Что не так с этой скамейкой? Надеюсь, что назад едва видно, не забывай. Остальное зачалось со временем. Морской быстро приносит запах не только соли, но и мяса. Не гнилое, не сырое, жареное. А вот чувак. Gendarmerie, you found me. Молодой человек с балкона широко улыбается и вновь стекает His сигареты. slender figure is backlit by city lights, its distant streets and motorways flashing like diamonds. Мы нашли ключ пятный под камнем. Твой? It was mine. My friends use it from time to time to visit me. Ну, смотри, у тебя в глазах не загорается So огонек. tell me, are you here to make things right again? Такая у меня цель, да. Beautiful. Уличный фонарь отбрасывает тени на его лицо, он подчеркивает I изящную have some фигуру. good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. Кстати, вид отсюда после отпадок, зависит от города. That's why I chose this place. Martinez is special, isn't it? Wait. Suddenly you are digging things? Отпадный вид, значит, шепчет лейтенант, скачай головой. Зачем мне сейчас с тобой думать? Trust me, you do. Очень хорошо, я поговорю с ним, но сперва я хочу поговорить с тобой, у меня много That's вопросов. nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. It's getting dark and the neighboring windows have lit up one by one. Downstairs, a cat crosses the yard, disappearing into the bush. Besides, I've got to run. Something tells you you're never going to talk to an individual this cool or mysterious ever again. Куда бежать? To the city. It's a beautiful night. Только если ты пообещаешь, что мы еще поговорим, это важно. Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. We'll talk. Just not tonight. Уверь, тебе ключик, пусти пятерню себе волосы, просто не сегодня. Take care, alright? Берите себя, ладно, говорит он с щеной беззвучной улыбкой, потом остается в ночи. And he's gone again. Looks like it's becoming a theme for him. В нем есть что-то такое необычное, только никак не могу понять, что. Different, of course. Его рубашка, почему его рубашка все время His расстегнута? shirt. Не знаю, чуется, пытается стяжать смех. His Рубашка. shirt. Рубашка. He's trying to dive deep into the mysteries of his shirt. Тянет его. His shirt. No, I don't know why his shirt is always unbuttoned. Губы лейтенанта сжимаются к тонкую линию, как будто он пытается от чего-то удержаться. He's barely holding it together. It's all he can do to keep from bursting out in laughter. Come on, detective, let's go. We've got a potential witness to interview. His Sunday friend, remember? Что-то подозрительно. Ким, ты что-то знаешь. У нас тречка опыта, к слову. Похоже на проституцию. Да. Ежеквартальный деловой журнал. Изысканная металлическая кровать с балдахином. Тарелки отмокают в кастрюле. Какими делами приходится бывать по всему его шолю.
Пустая пепельница. Флайеры на подпольные вечеринки. Дата открытых лекций в местном университете. На старых газетах стоят ведра с краской. Ставь фотографии той же квартиры, датирован 01 годом. В воздухе витает аромат дорогого мужского парфюма. Выходной шелковый халат с драконом, плюс даром, плюс электрохимия. Нифига. Самоистская коническая шляпа, плюс логика, минус внушение. Халат из тонкого шелка глубинного синего цвета. Спереди изображен дракон, готовый ринуться в ночь, перетянут красным кушаком. Носить его значит проявлять неуважение к чужой культуре. Ну так, думаю, только те, кто солийцем не является. Самим солийцам, вероятнее всего, наплевать. Плюс драм, плюс электрохимия. Ни хрена. Халат и шляпа. Золотистая шляпа в форме конуса выглядит как оплот самоистных мудрости. Соломинки торчат из нее подобно антеннам. Слава богу, тебе не вдомек, как реагируют люди, когда ты рассекаешь невероятно оскорбительным головном бою. Учебник для первого класса начальной школы. На обложке человекоподобный медведь толкает перед собой тачку с буквами. Справляется он не слишком хорошо. А почти упала, Б давно пропала. Детям надо быть повнимательней. Ладно, это мне ни к чему. Officers of the Revachol Citizens Militia. Один повседневным деловым стилем мужчина расстегивает запонки. His hands are clean and well manicured. This is a man who knows the importance of appearances. My name is Charles Vildrouin, and I am an official with the coalition government. I work for the Institute of Price Stabilité on assignment from Sur-la-Clé. I heard you talking to my friend outside. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. Hanging? What a drag. He seems like a cultured gentleman. You should ask him about the finer things. Прежде чем мы продолжим, я просто обязан поинтересоваться, что за удивительный балдахин. Oh yes, my friend has a great eye for these things. He refuses to tell me where it came from. It's a mystery. I believe they call this type of frame industrial. It's very comfy. That's really all I can tell you about it. Складывай ладонь домиком с балкона двери тянет холод. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. Так, что же такой чиновник, как вы, делает в Мартинезе? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Хорошо, но что вы делаете здесь, в этой квартире? Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. Значит, вы какой-то бюрократ. Yes, as I said before, I'm a commissioner from Sur-la-Clé working for the Institute of Price Stability. This is one of the main projects of the Moral Inter. Что за международное сообщество? La communauté internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the revolution. Что такое стабилитет цен? It is the most important thing. Мне ни о чем не говорит. It's the central goal of any sound monetary policy. Maintaining the price stability is essential to maintaining high levels of economic activity, which is essential for maintaining high levels of employment, which is essential for maintaining the social stability. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Précisément. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce. That's why the Institute of Price Stability works to keep inflation just below 2%. Ниже 2% чего? But not too far below, no. Too below is also bad. Below, but close to 2%. Вообще не отвечать на мои The вопросы. coalition believes in the importance of informing the public about the benefits of the price stability. Transparency is one of our principles. Would you like an informational pamphlet?
Ладно, хорошо, дай свою брошюру. A sound monetary policy is essential for addressing uncertainty. Stability is the raison d'être of the moral intern. It's the reason why I identify as a moralist. But oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. You can always call our information line. Making information available is part of the moral intern's commitment to transparency. Я раньше слышал Moral Intelligence, но хочу узнать It's больше. the International Organization for Moralists, hence Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the Coalition. О, выходит, мы с тобой на самом деле работаем на Moral Intern, но не так, что... There are more nefarious powers to work for than the moral intern. Вы моралист? But of course. А я моралист? Well, do you value freedom? Do you believe in a normal, stable world governed by democratic values? Ну, а ты, лейтенант, моралист? Me? You've managed to catch the lieutenant off guard, but only for a moment. He quickly recomposes himself. I'm a lieutenant of the RCM, dedicated to maintaining law and order in Ravachol. A very moralist answer. The lieutenant is practiced in the art of putting on a show for one's superiors. Ну что такое нормальный, стабильный The мир? Occident is part of the normal world. Oranier, sur la clé. Мартинез не кажется мне ни нормальным, ни стабильным. Martinez? No. Martinez is something else. А что насчет остального Ивашоля? Считается нормальным миром? Rivachol is generally difficult. It's led by an interim government, which means it hasn't yet achieved full democracy. But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. У меня такое ощущение, что всякий раз говоря с людьми, я выбираю вариант 4. Ничего из перечисленного-то есть морализм? Is this option D usually the most reasonable? Да, потому что все остальные уже за гранью, словно все вокруг меня рехнулись. Sounds like you're a moralist indeed, my friend. Welcome. Welcome! Moralism is all about compromise and achieving the achievable. It's pragmatic, realistic, and level-headed, an ideology for doers. Are you a doer, my friend? It looks to me like you are. Now, enough of this delightful political interview. Was there anything else you wanted to ask? Скажите мне про Sur-la-Clé. What's there to say? Sur-la-Clé is a modern, urbanized country that measures very high on the Human Development and Freedom Index. Mostly, though, it's known as the executive heart of EPIS. Moreover, it is a great sponsor of less emerged countries. Revachol is only one of its many darlings whose progress it supports and cherishes. Darlings? That can't be an official designation. Что делает Ивашоль любимчиком Sur-la-Clé? Because a great percentage of Revachol's culture hails from Sur-la-Clé. Its language, its people, its cuisine even. Or at least in the downtown La Delta area. Jamrock and other parts of the international zone have been mercifully spared of Sur-la-Clé's love for meatballs and mashed potatoes. Скажите мне об Оране. Oranje is an exemplary nation who, as a core member of EPIS, contributes 28% of our annual budget. Неплохо. Next to Sur-la-Clé, Oranje is probably the most prominent member of the international community. А какая из них больше из соответствия делом As Эпис? founding members, they are both very EPIS. Oranje carries a lot of political weight, while Sur-la-Clé takes care of the business side of things. Sur-la-Clé hosts the headquarters of the major EPIS institutions. Хорошо, но если не ебать Эпис, что такое Оране? Oranje's economy is one of the most advanced in the world. It has successfully transitioned from heavy industry to advanced services and generally acts as an engine for sustainable change in the international community. But that didn't tell you anything about Oranje. Вы можете по-нормальному About разговаривать? what? Об Оране, подскажите мне, как там живется? Oh, it's very urban and very well organized. Their streets are clean, their horse cars run on time, the people are polite and efficient. Like I said, they are an example for less emerged nations to follow. Whatever you wish.
officer. Вы видели Аспара своими I'm глазами? sorry to say I did, officer. Начните сначала, если вам не сложно. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me, like in a play. He holds out his hands and blossoms his fingers, like a drama teacher setting the scene. What do you mean, like in a play? It was just so strange. I could barely comprehend what was happening. Вот что тут делать сейчас с крестным дугом. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. That's when I understood. I should not be seeing this. Sounds like the victim was unconscious, or at least incapacitated. Interesting. Кто это такие они? Вы можете их писать? I couldn't see their faces well, and there were quite a few of them. But they were very loud and very Martinez. Let's just say that the laboring classes can get rather expressive with their profanity. Сколько их было? I couldn't tell you exactly. Less than 10. Maybe 8? The lieutenant sends you a sharp look at the mention of that number. Среди них был здоровяк весом кило по 200. It's a giant you're describing. No, they were all quite human, as far as I could tell. Что потом? I went back inside. Were you able to see anything from inside? Officer, the yard was pitch black. There was nothing to see, but I could still hear their voices. They were threatening to kill that poor man. Кимотов не выдает, что вы знаете про убийство до повешения. Это были мужчины или All женщины? men, I presume. But again, I couldn't see very clearly. But we are fairly certain the lady driver was present. Спалил. Уверен, что среди них не было хотя бы одной It's женщины. possible, officer, but I cannot say with certainty. Какой были I believe национальности? they were mostly white, though I believe I saw 2 Areopagites among them. And I am quite certain that one spoke with a Mesk accent. Что случилось дальше? Well, that's the strangest part, officer. Nothing happened. It was oddly quiet for a public lynching. Что значит ничего не случилось? Парня линчевали. Eventually, their shouts died down, and that was all. There were no gunshots, no celebratory shouts, no anything. Почему не вызвали You're РГМ? right, of course. That is what one is supposed to do in such circumstances. I was simply in shock. I'm afraid I don't have anything else to add. About what time was all this happening? All I can say is that it was late. Вы даже на часы не My посмотрели? watch. Yes, now I remember. It was 30 minutes past midnight, give or take. Позвольте мне пояснить, самого повешения вы в итоге не видели, верно? No, I didn't see the corpse until the following day. Только время потеряли. У меня больше нет вопросов. Спасибо, что уделили время. Anything I can do to assist the RCM. Вы можете сказать своим друге? Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. He has taken his future into his own hands, and that's all that matters. Что такое Кедра? Kedra is a candidate member of APIS. But, between you and me, their potential membership is a more contentious issue. О чем That это вы? it's never going to happen. They enter negotiations in 21, and it's been pending ever since. Что записка-то у вас? Открывайте. EPIS is a very special program developed by the Moral Intern to Он support даже certain рассказывал так-то. Occidental nations. It began as a unified system of weights and measures, which proved to be a wild success. Nothing but kilograms and centimeters as far as the eye can see. God, yes. Sweet standardization. The backbone of rationality and commerce. It was such a wild success that we expanded it into an economic union for the processing of steel. Another success. And between you and me, the Moral Intern feels emboldened by this success. Emboldened to take EPIS to the next level. Ясно. Что это хотя бы Why, означает? it stands for progress and stability, like the Moral Intern as a whole. Да нет, что означают буквы? It's been such a wild, extraordinary success thus far. We are very excited to take it to the next level. Вы вообще не слышите, что я говорю, A да? supranational political alliance. The United States of Occident.
Что там будет, как здесь? You mean Revachol? No, it's going to have transparent democracy. А Ревашоль войдет в Эпис? It's one day going to be a candidate member of EPIS, sure. Except that candidate members never become full members. Разве не говорили, что кандидаты никогда не становятся полноправными членами? Я говорю про конкретную сторону. No, no. Candidate members do become members. Why do we even have the whole system in place if they don't? It just takes time. Time and evaluation. But we were talking about my friend here, not politics. Как вы подружились? How did any of us become friends? Bad things happening on the Insulindian Isola? Oil platforms ablaze in the night? Civil wars lasting for years? Finally, the international community is forced to step in. О чем вы говорите? Почему дружба? Друзьями так не становится. Au contraire. It's how millions of people end up where they are. Meeting the people they meet. It's how I came here. And my friend, too. Вы так мне не сказали, кто он такой. Who? Ваш друг, вылез в балкон, мы как раз не But I говорили. told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts. It is a cornerstone of our civilization. Хорошо, как его зовут на самом Officer, деле. you have to understand. I can't give you his personal information. I'm sure you have your own methods and databases, right? Please don't put me in this situation. Значит, вы можете сказать не только то, что он здесь изучает He's искусство. deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. Каких He's a искусств? truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps graphic design, printmaking, who knows? The world is open wide for a talented youth like him. Что вы делаете в этой квартире? I'm just enjoying the view. Каким видом? На улице темно. A baby is crying in the neighboring apartment. Waves crashing in the distance. The sound of sea below the window. Я слышу волны. The Insulindian Bay. И что теперь? This place used to be a luxury accommodation before the revolution. Apartments, of course, were much bigger then. A few walls have been added here and there, leaving some of the tenants without a private bathroom or a kitchen. But the million real view stays. You can't take that away. Стучит по балконной двери, в темном стекле виднеется его отражение. Я спрашиваю вашем My доме. friend comes and goes. I'm sure you'll see him around. He's a busy bee. Сейчас им скажу, думаю, ты хоть получить хорошего A звания. busy bee? What an odd choice of words. I'm just enjoying. А вежливость вашего друга вы так оставите в We are одиночестве. friends. Nothing's taboo between us. He comes and goes. Когда ты I'm думаешь. sure you'll see him around. He's very active. I'm all ears, officer. Спасибо, это A все. moment, officer. Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. А почему мы не сможем It's поговорить? against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local militiamen. And I'm pressed for time. After you leave, I should be leaving as well. That's not the real reason he's so apprehensive. Men in his position shouldn't be seen loitering around in underprivileged young men's apartments in the middle of the night. Я никуда не ухожу, просто хочу остаться в квартире. Go ahead. It's a beautiful space. Let me know if you have any further questions. Да. Was there anything else? Of course. Ну, на самом деле у нас больше нет вопросов. Как-то так. Что ж, господа, Ким так вообще все было ясно еще до того, как вы вошли. Ну там, Ким, умный парень. Он полицейский с памятью, а я полицейский без памяти. Поэтому мне тяжело воспринимать все это.
Пора спать? В смысле спать? Нет. Пора героев. Give me a moment. Давайте сходим в танцы. Спросим, как там дела у Моррелла. Если ты мог спать, так спать. Споки-поки. Сейчас, ребят, еще пару минут. Patience must be tolerated. Trying to sneak up on me. The dented yellow mailbox greets you with its graffito, bullet holes, and an RCM sticker. Пока рано. А вот и Моррелл. It's great to see you again, officer. Эмпатию My не wife собак. can't wait to thank you. Go on, talk to her. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Просто, кстати, пришлось, пока бегал по основному делу. Рад служить. Это был прям эпичный забег на дальней дистанции. Просто, кстати, пришлось, пока бегал по основному делу. Да я и сам уже своего рода криптозоолог. I knew it. Помада все-таки все под нос. I'm not surprised. It's already getting out of hand. Well, in that case, sweetie, let me give you a small token of my gratitude. It's a tie, Mesk in origin. The pin is an antique, quite special to the cryptozoological community. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Не говорили мне, что видели фазмиды. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Ramblings? Nonsense. Your description of the phasmid is the most precise I've ever heard. But darling, I didn't even get the size of it right. You were a child, my dear. Really. It's extraordinary what you were able to describe. Now go on. Tell our friend about it. He's proven his interest in the field. Reflexively, the lieutenant read his familiar notebook. Well, it was summer. I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Где это произошло и сколько вам было лет? I'm getting ahead of myself. I was 5.5 in Betancourt in the suburbs. My grandmother had a summer home there. И что случилось? The strangest moment of my life. I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. I've never seen anything like it. I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. Вы пошли следом? I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there knee-deep in mud, looking around me. А потом? I ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk.
and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys. That sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. Секундочку. Капец, почему-то именно в этой сцене видяха страдает невероятно. Может, из-за динамических теней? Да нет, легче не стало. Диско-шар виноват. Просто вижу, как кодировщик ОБС страдает, прям пытаясь все это захватить как-то. У вас там FPS, наверное, лютейший низкий. Что, в общем-то, не важно, да, для этой игры, но сам факт. Слишком дишка шикарная, да? Ставлю на ноуте, где карточка в 3 раза слабее, все было норм. Ну, возможно, из-за того, что я кодирую ОБСом, видеокартой, но все равно. We were on a date. Can you imagine? She tells me a story, and it's the most detailed report of the Insulindian phasmid I've ever heard. The sounds. She told me it hissed. It did, yes. Like reeds in a gust of wind. The way it moved, the colour. How some of its limbs were white, like marble. It matched perfectly with what I know from other accounts. It was amazing. If it weren't for Lena, I might have given up hope years ago. It's no exaggeration to say that she restored my faith in my profession. Он кидает на него сложный взгляд, забывая есть лица широченную улыбку. Вы были на свидании? Our first, yes. Своя женщина нежно смотрит на The мужа. glance is tender, yes, but tempered by something else. A thought she can't express, even to him. Interesting. У него белые конечности? Not all of them. There is some white coloration reported, along with beige, where the camouflage ends. Он был большим? It's hard to say how big things are when you're quite small yourself. To me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. Лена, быть может, вам он помечился? How could she? Who imagines this? She didn't know about the phasmid. This is the main thing here. What makes it a confirmed sighting? She had no previous knowledge of the insect. So she couldn't have made it up, or imagined it. That's true, yes. I'm almost certain neither my mother nor my grandmother knew of it. It was only when I started telling my story as a teenager that boys would tell me, Lena, you trying to tell us you saw the Insulindian phasmid out there in those reeds? Get out of here. They just give me a cider and ruffle my hair and tell me to stop dreaming. But I saw it. I thought it was a wonderful story, man. But I don't believe it. A child left unattended on a warm day. Children make up stories and then end up believing them. You're welcome, sweetie. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just such an impossibly sunshiny day. So warm. Ну да. Мне пока что все. Nothing like the gratitude of a good woman. Now then, what can I do for you? Грубовато хлопать тебе по плечу. В общем, проверил все ловушки. Good. Okay. And? Одна из них была пустой. Completely empty?
Да, в ловушке ничего не было, ни срачей, ни No фазмида. locusts? No phasmid either? That's not ideal, but Пустой была ловушка возле вашего лагеря. Может, это как-то связано? definitely left that one stocked. Right from the campsite? Just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. Of course, more clever. Yes, the Phantasmadeia picked off the locusts and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Another trip to the reeds. Ну, не знаю, не убедили. Why don't you try convincing Morel his hypothesis is invalid? Thank you for the vote of no confidence, Gary. An officer. I appreciate your concern, but please leave this to the experts. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture. You're jabbing at the soft underbelly of his psyche. He realizes he's gotten defensive. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened? Some kind of foul play might be afoot. Theft? Thank you, it's an honor. We should probably return to our main investigation here. This has been refreshing, but... Helping cryptozoologists isn't really a priority for our organization, is it? The lieutenant looks out the window, impatiently. Сейчас выработаем теорию на технику, да? Топовые перчатки есть. Галстук с восьмиглазным тераторном. Тонкий галстук Бола со старинным зажимом в форме птичьего черепа. В черепе 8 глазниц. Когда смотришь на него, становится неуютно, но взгляд отвести сложно. Внутренняя империя восьмикратная зоркость. Сила воли и защита от криптидов. Круто, хороший галстук, кстати. Hello. Lena and I were just discussing the design of... Consider the way the empty trap was disturbed. As though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap, too. You should ask the red-headed boy, Kuno. Я думаю, что Санчо мог украсть малолетний хулиган по имени Куна. A little hooligan. But what would a child want with bags? Oh, my dear Morel. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Потолкую с мелким троглодитом. Вдруг что узнаю. Delinquents. My favorite. My favorite. Не похоже, что они его любимые. You've been such a dear to us. Please let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting Слово, у нас so close. не было варианта не потолковать. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. After this is your last chance to talk to Gary. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Mutants. Anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Он смотрит свой чай. Morel, it's been fun, really. But I need a bath, and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Gary. You'd be more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. We're gonna follow this through. Ну, я пошел. Вспомнил по перчатке, если ты не должен показывать фотку тупо с тухой, может, перчатки не светить или не страшно? Хороший вопрос, кстати, не сахар.
Так, вот он, да, выглядит так кайфово. Very generous of you to help us out, officer. I'm sure Просто glad пока to не be забыл, back что он from that здесь. little excursion. I mean, officers. Но мы у него уже все распасили, поэтому нам, в общем-то, ничего и не нужно. Ладно, оставим Куна в качестве десерта на следующий раз, господа. Нам уже пора переходить к герою, я еще поесть хотел. Вот. Интересно, интересно. Что нам Куна может сказать? Блин. Что он нам может сказать? Скажет, поел говна. Да, в общем, перерывчик. Поем. И Герой Меча и Магии 3. А Disco Elysium у нас следующий стрим будет в субботу. Вот, такие дела. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам.